Mnangagwa is under pressure. Pakashata. Pressure mounts on Mnangagwa to refer Cap 3 to referendum before signing into law. Parekupisa. Yeah, it's manje zvinoitika manje ndezvekuti padzinotanga kutaurwa paya yaka. Ndozoti kuna mwana unofara. Kuita mwana asingafari. But inini ndenge ndiripo pakuti ndingokudzai zvinenge zvichiitika. Zvamunozoitawo neinformation iyoyo ina handizoziva kuti munenge makuda kuita sei, but inini changu chete kungokudzai zviripo, and inini handisiri ndinenge ndapa Mnangagwa pressure yacho yekuti adaro, but vanhu varipo. Saka isusu regedza tipinde munyaya ndikuonese zviri kuitika. Kana uri kunakirwa nenyaya yacho, kana wanonokerwa, gara walike this video tuonesane kuti chii chiri kunyatsotora nzvimbo panapa. Ndiri kusangana nenyaya muri yeZimbabwe. Fresh pressure is mounting on President Emerson Mnangagwa not to sign Constitutional Amendment Bill number 3 into law with civic organization, the people urging him to first subject the controversial legislation to a national referendum. The bill, which seeks to extend the terms of the president, parliament and local authorities beyond 2028, has cleared parliament after being driven by the ruling party ZANU-PF and now awaits presidential assent. If signed into law, the constitutional amendment would pave the way for President Mnangagwa's tenure as well as those of parliament and local authorities to be extended to 2030. In a letter addressed to Mnangagwa, we, the people, reminded him of his repeated declaration he made after taking office in 2017 that the voice of the people is the voice of God, arguing that the principle should be tested through a referendum. Your Excellency, you have on numerous occasions reminded the nation that the voice of people is the voice of God. We respectfully submit that there can be no greater expression of that principle than allowing the people of Zimbabwe to determine directly through a national referendum whether Constitutional Amendment Bill number 3 should become part of the supreme law of the Republic. If needed, the voice of the people is the voice of God. Then that voice ought to be heard before assent is given to legislation that seeks to alter the constitution, read part of the letter. The organization further argued that Mnangagwa should uphold section 328 of the Constitution, which provides safeguards against incumbents benefiting from constitutional amendment relating to their tenure. If there is follows that if Constitutional Amendment Bill number 3 is intended to benefit the incumbent president or any current holder of public office through an extension of constitutional tenure or term limits, then the people themselves must be afforded the opportunity to pronounce on that question through a national referendum before such benefit can lawfully arise. Indeed, if any proposal seeks to override or alter the constitutional protection contained in section 327 subsection 7, that the constitutional safeguard itself carries additional protection under section 328, the letter reads, although Mnangagwa has reportedly stated that he does not intend to seek another term when his current tenure expires in 2028, he has remained silent throughout the debate over Constitutional Amendment Bill number 3, even as some of his supporters have openly campaigned for his term to be extended to 2030. We, the people, urged him to withhold his assent until Zimbabweans have had an opportunity to pronounce themselves on the proposed amendments. You will not assent to Constitutional Amendment Bill number 3 until the people of Zimbabwe have been afforded an opportunity to determine its legitimacy through a free, fair, transparent and nationally inclusive referendum. Should the proposed amendments have the effect of extending or conferring any benefit upon the incumbent president or any current office bearer regarding constitutional tenure or term limits, or modify any provisions of Chapter 4 of the Constitution, a referendum shall first be conducted before any such amendment can lawfully take effect. The sovereignty of the people from whom all constitutional authority derives shall remain the guiding principle in determining the future of Zimbabwe.
Constitution Organization said. Saka panapa inini ndinenge ndichitonakirwa zvangu nenyaya idzi, because most of the times panotaurika nyaya idzi state akunzwa kuswinywa. Baba vari kunzi musasaina chinhu icho mdare, ukangosaina chete. But unaona zvinoitika manje, vakomana ava ma-risk takers, because they can do anything vachiti, saka vanondiita sei vanhu vacho, ndo nyaya inoitika. And yana yachoti inini musandipe pressure, enda munopedzerana vanhu kuparliament, ndo vakaita se ndo vakasaina chinhu. But isusu we all know kuti kuparliament kunga kusina munhu anga ari kuwirirana nechinhu ichi chaizvo anga ari kunyatsochita nemwoyo wese, nekuti kuparliament dai zvanga zviri kunyatsoitika nemwoyo wese, dai pasina kuthreatena kuti ukasatoti vhotera wagara uri munhu we-ruling party ZANU-PF woregedza kuti vhotera, and then uchasangana nemambara ekuti ucharekolewa. Basi zanzi uchangoona tsamba ichingobuda nekuna secretary general achikuudza kuti iwewe you cease to be the member of the party. You understand? So nyaya idzi dzinenge dzichinetsa, because dzinenge dzakuzofambirwa munhu zonza ayo azodai so, but vamwe vakagara vangochipedza chidhiri chacho vakati the best way ndechingoti isusu we are not going there. Simple and straightforward. Hatisi kuenda kuparliament kwacho, itai madhiri enyu ikoko. Izvezvi ndikuzviunderstanda, vanhu vari kujajwa zvakasiyana siyana. Ninga ana kuzouya sei asina kuuya, ningi zvakaita zvakadhakwa, this and that. Vamwe vakagara vapromiswa kudhara kuti 2030 acho haulilume, saka vangoona the best way kuregedza kutongoendako. Kana muchinge mune zvamuchazoitawo neinformation iyoyo, kana kuti mune zvamuchazoitawo nekuregedza ikoko kuenda, ameno zvakafanana. Vamwe vakagara vatora risk nakudhara vakaramba kuchikedzereka. Ndo nyaya yacho payazenge yave iko zvinezvi. But I'm so excited. I will be back ndichikuonesai kuti chimwe chinge chazoitika ipapapa. Achabvuma kuteerera izvozvo zvacho here, kana kuti achangoramba achingoti kana vachinge vane zvekundiita ngavandiite, because these guys they are the risk takers. Musazoti handau kukuudzai nyaya iyoyi. Ndatopedza iya yedu nyaure beswei.